Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Swarnamichitayam Bhagavad Gita Kakanayast Galava Vataraya Stik Simoina Lava Nasavaya Savamagi Julia. Absorb Bhagavad Gita. Absorb Bhagavad Gita. Kalasha. Okay. Prednya. Как поживаете? Oh, Hare Krishna. Ecstase. Shri Vasusnaya Krishna. Okay. Это стих, это как сказать, what would you say? Классический стих. Классический, да. Очень известный стих и очень важный стих. Да. Окей. Читаем. Karpanya Doshopata Swabhava Ichchami Tvam Dharma Samudha Cheta Yach Treya Dosho Pata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudha Cheta Yaschesya Nishtitam Rohitam Me Shishyasteham Sadimam Tvam Prapanam Karpanya Dosho Pata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudha Cheta Yaschesya Nishtitam Rohitam Me Shishyasteham Sadimam Tvam Prapanam Karpanya Dosho Pata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudha Cheta Yaschesya Nishtitam Rohitam Me Shishyasteham Sadimam Tvam Prapanam
Карпания. Из-за скупости. Доша. Слабостью. Упахата. Охваченный. Свабхава. Свойства. Причами. Прошу. Вам. Тебя. Дхарма. Религии. Самудха. Заблуждение. Чита. Тот, в чьем сердце. Яд. Что. Шрея. Всеблагое. Сят. Может быть. Нишлях. Ученик. Те. Твой. Ахам. Я. Шадхи. Научи. Мам. Меня. Вам. Тебе. Прабханам. Предавшегося. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Комментарий Шрила Прабхупады. Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали, помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В Брихат Араньяка Упанишад 3.8.10 о таком человеке сказано следующее. Йови этат акшарам гарги авидит васмал лакат пройти сакрипанах. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположность ему, того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют брахманом. Яйтат акшарам гарги видит вас мал лакат пройти со браманах. Клипаны, скупцы, напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников.
В основе этой привязанности лежит так называемая кожная болезнь. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг сражаться, однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он отказался, не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседа между духовным учителем и учеником всегда серьезна, и Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавад-гиты, а Арджуна первым учеником, постигшим ее смысл. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавад-гиту, повествуется в ней самой. И тем не менее, недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а нерожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы. И тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. Karpanyadahosha pahatat suvava prachamitam dharma samudacheta yachtreyasam nishtitam prudyatam me shishyasteham sadimam tvam prapannam. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrivam Bhaktivedanta Swami Tidamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachare Nirvishesha Shunyaradi Vastajade Shatare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rajkapatruvyas Chakrivas Sindhurya Evacha Paritana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Yeah, so this is very famous verse from Bhagavad Gita. Итак, это очень известный стих из Бхагавад-гиты. It's the first time, of course, that Arjuna begins to accept Lord Krishna as an authority. Здесь впервые Арджуна принимает Господа Кришну как величайший авторитет. Although, anyway, it's a first step. He's not quite fixed yet in that conviction. Это его первый шаг. Он здесь все еще не очень утвердился в своем решении, в своей уверенности. Because as this chapter goes on, it becomes clear that he's not quite ready yet. По мере того, как развивается эта глава, мы видим, что Кришна еще не вполне готов быть учеником. But still, in principle, he's expressing very nicely one of the most fundamental ideas in Krishna consciousness. И тем не менее, здесь он вполне ясно утверждает одну из самых главных мыслей, которая существует в сознании Кришны. In this material world, everyone is confused.
В этом материальном мире каждый находится в запутанном состоянии. And everyone has lost their sort of their quality of character. И все здесь в какой-то мере утратили качество, истинные качества характера. And everyone's become very weak in front of Maya. Каждый становится очень слабым, сталкиваясь с иллюзией. So even some big hero, when he's presented, for example, with some beautiful lady, И даже величайший герой, если, например, его представляют какой-то красавицей, like Prabhupada talked about, I think Julius Caesar. Is it name? Julius Caesar? What should his first name? Soldat. Julius Caesar. Да, так, как, например, Прабхупада говорит, что если какого-то рядового представили бы Юлию Цезарю, Yes. He conquered and killed and took over so much. Caesar or that, No, Caesar. И мы знаем, что Юлий Цезарь покорил множество стран и людей, многих поубивал. No one could stand up against him. И никто не может противостоять ему. But when Cleopatra came in front of him, Но когда перед ним появилась Клеопатра, he surrendered completely. он полностью сдался. Yes, so this is the situation in material life. Такова ситуация в материальном мире, так здесь происходит. You get some people, they seem very powerful. Если вы знаете людей, которые кажутся очень могущественными, But when Maya comes and attacks them, they are very quickly finished. то посмотрите, что происходит, когда Майя нападает на них и оказывает на них давление. Они сдаются и просто ничего не могут поделать. Prabhupada gave the example of Mahatma Gandhi. Прабхупада приводил пример Махатмы Ганди. He was so powerful that in one sense, single-handedly, he defeated the British Empire. Он был настолько могущественным, что в какой-то мере одной своей рукой он победил всю Британскую империю. So, but then eventually his time came. Но когда пришло его время, Time of death came, and he could not say that, I am Mahatma Gandhi, so you can't take me. когда пришло ему время умирать, он не мог сказать: я же Махатма Ганди, ты не смеешь меня взять к себе. Я очень большой человек. Как сказать? Millions of people bow down when they see me. Миллионы людей падают в поклонах, когда видят меня. Yes, so I am not subject to the normal considerations of life in this world. И уж кого-кого, а меня-то обычные явления жизни, обычные законы жизни точно не касаются. So death, go away. Поэтому смерть, иди прочь. Vidimsa, Porsche. What did you say? A lot later, как сказать? Намного позже. Намного, очень намного. Porsche. Nia, what would you say? Nia, don't call me, I'll call you. Не беспокой меня, когда понадобится, я сам Nia, тебя. don't call me. Sorry? Nia, как позвонить мне, я позвоню тебе. Да, конкретно, не звони мне, когда понадобится, я сам тебя наберу.
Prabhupada talked about this. Прабхупада об этом говорил. And Prabhupada said, when his time came, death came to him. И Прабхупада сказал, когда пришло его время, смерть пришла и к нему. And Prabhupada said, death picked him up and just threw him away. И Прабхупада сказал, смерть просто вырвала его из этой жизни и выкинула. Как, you know, what would you say? Monkey himself. Who cares? Кому какое дело, что там с ним произойдет? It was really like that, actually. Именно так и было, поверьте. Yes. So, Prabhupada spoke of an incident he experienced on a train. Прабхупада также рассказывал про случай, которому он был свидетелем в поезде. He was on the train, and in the same compartment was one rich businessman. Однажды он ехал на поезде в купе с одним очень богатым бизнесменом. And the businessman, as the train is going, businessman suddenly had a heart attack. А поезд тронулся, и неожиданно у этого бизнесмена случился сердечный приступ. And he was in very bad condition. И ему стало совсем плохо. And he was calling out, get a doctor, get a doctor. И он стал звать, позовите врача, позовите врача. You get me a doctor, I'll give you anything, you just tell me. Приведите доктора. Кто приведет доктора, тому я что угодно отдам. I just need another 4 years. Мне просто еще нужно 4 года пожить. Que сожалению. Жизнь так. He didn't make it to the next station. Но он не дотянул даже до следующей станции. И до свидания. On, what would you say, on Shalsa, on общался, да, с Ямадутами. Ямадутой. Okay, Ямадутами. Плохое общение. No, бывает так. And nowadays there are certain people around, they're very powerful. И в наши дни существуют люди, наделенные большой властью. Господин Trump. Очень сильный человек. No, when the Yamadutas come and knock on his door, Но когда ямадуты придут и постучат в его дверь, he won't be able to do anything. но он ничего не сможет поделать. All his money, Все его деньги, he may try and call the army, может быть, он даже постарается привлечь армию. drop an atom bomb on the Yamadutas. Давайте-ка атомной бомбой шарахнем по ямадутам. Sorry. Простите, не выйдет. Прости. Yeah, when your time comes, that's it. Когда приходит ваше время, тут уж ничего не поделаешь. So it's so bad, actually, that it is compared to a forest fire. И положение настолько плачевное, что его здесь сравнивают с лесным пожаром. Prabhupada mentions that idea of forest fire in the purport. Прабхупада упоминает вот это сравнение с лесным пожаром в своем комментарии. And we know the first verse of Gurvastakam. И мы знаем, что в первом стихе Гаураштаки Samsara Davanala Lidaloka. The samsara, this repeated birth and death, Davanala, it is just like a forest fire. А мы знаем, что в этом стихе говорится, что самсара, которая является вечно повторяющимся кругом рождения и смертей, она подобна лесному пожару. I know if you follow the news at all, Если вы
хоть какие-то новости, следите за новостями, тут Я новости не слушаете. знаю, если мы делаем это так, но и это не очень хорошая идея читать новости. No, just in the last week or two or something, there have been 2 huge forest fires in sort of advanced parts of the world. Но за последние 2 недели в очень развитых частях света случились 2 невероятных огромных пожара. Like it's in California right now. Прямо сейчас это происходит в Калифорнии. Some massive forest fire destroying the houses of rich people. Огромный пожар уничтожает дома богатых людей. And in Greece, just some days ago, another huge, massive fire, maybe 100 people killed. А несколько раньше, днями раньше, огромный пожар убил около 100 людей в Греции. Yes, so it's just that example is used to illustrate what the conditions are like in material life. Итак, этот пример показывает, каковы же настоящие условия жизни в материальном мире. As Prabhupada says here, no one wants such a fire to start. Как Прабхупада здесь подчеркивает, никто не хочет, чтобы такой пожар начался. But these things are just regularly happening. Но подобные вещи происходят довольно регулярно. And people suffer. И люди страдают. Prabhupada makes the point elsewhere that everyone wants to enjoy. А в другом месте Прабхупада разъясняет, что каждый хочет наслаждаться. And they make all different arrangements for that. И делает для этого различные приготовления, прибегает к разным ухищрениям, чтобы наслаждаться. They get good job to get good money. Например, старается найти хорошую работу, заработать побольше денег. They get nice house to live comfortably. А люди стараются выстроить себе хороший дом, чтобы устроить себе комфортную жизнь. Nice motor car. Прекрасную машину купить. Family members. Хороших членов семьи. Friends and all these things. Окружить себя друзьями и вот подобные вещи делают. These are all these are all arrangements specifically to increase their happiness. И все эти ухищрения направлены именно на то, чтобы испытать как можно большее счастье. And nobody consciously makes arrangements so that they will suffer. И никто в здравом уме не будет стараться сделать так, чтобы побольше пострадать. No normal person, maybe some crazy people, they kill themselves or do some things like that. Нормальные люди так не делают. Может, какие-то сумасшедшие себя убивают или как-то по-другому себе вредят. So, even though the people are making arrangements for their happiness and not trying to suffer, И вот, несмотря на то, что люди прибегают к разным ухищрениям для того, чтобы наслаждаться, и не делают ничего ради страданий, but unfortunately they don't really enjoy so much. но, к сожалению, они в итоге так и не наслаждаются настолько, насколько хотят. And they do suffer quite a bit. Но при этом они вполне ощутимо страдают. These are the conditions of life in this material world, and there's really not much or nothing that one can do about it. Таковы уж условия жизни в материальном мире, и здесь ничего или почти ничего не поделаешь. And therefore, as Prabhupada says here, he uses the word, I saw they didn't really use it in the Russian, but the word perplexed, perplexities.
Прабхупада здесь употребляет слово, которое я не услышал в русском переводе, но вот Прабхупада здесь употребляет слово страдания. Perplexity is more a state of mind. Запутанное состояние. Okay, anyway. Stradania. Stradania. That's the resultat. Stradania. Yeah. So, they're in all these situations, and therefore they're in anxiety. Люди попадают вот в такие ситуации, и их охватывает беспокойство. And what to do? How to deal with these things? И что же делать? Как справиться со всем этим? So Prabhupada says here, one should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. И Прабхупада говорит, что не надо оставаться в плену материальных страданий, но надо обратиться к истинному духовному учителю. Right. And Prabhupada says, a person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. И Прабхупада говорит здесь, что человек, у которого есть истинный духовный учитель, знает все, что нужно, все знает. Все, да, не только. Anyway, yeah, just everything. Все знает. Все знает. Prabhupada was asked once, do you know everything? Однажды самого Прабхупаду спросили, а вы все знаете? And Prabhupada said, no. И он ответил, нет. And Prabhupada said, but Krishna does. Но тут же добавил, но Кришна знает все. Да, знает все. And he tells me. И он мне подсказывает. Yes. So of course Prabhupada is Prabhupada. Потому что Прабхупада это Прабхупада. We are not Prabhupada. Но мы-то не Прабхупада. We just, yeah. But by the mercy of Prabhupada, Но по милости Прабхупады, by the mercy of Lord Krishna, по милости Господа Кришны, at least we can know everything we need to know how to get out of this material world. И вот по милости Прабхупады и Господа Кришны мы можем как минимум знать все, что нам нужно для того, чтобы вырваться из этого материального мира. And this, Prabhupada says here, this is the position of a Brahmin. И Прабхупада говорит здесь, таково положение Брамана. A Brahmin is a person who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. Прабхупада говорит, что Браман – это человек, который точно знает, как использовать возможности своего тела для того, чтобы решить все проблемы своей жизни. As compared to a Kripana. Совсем не такого Крипана. Brahmana can be translated as broad-minded. Брамана можно еще перевести как человек широкого ума, большого ума. Kripana generally means very narrow-minded. А Крипана в целом означает узколобый. Or, as Prabhupada says, like a miserly type of person. Или, как говорит здесь Прабхупада, человек довольно скупой. Prabhupada wanted really that every day, whatever money we collected in this Hare Krishna movement, Прабхупада говорил, что каждый день, сколько бы мы ни собрали денег в сознании Кришны, by the evening it would all be spent. но к вечеру все эти деньги разойдутся, мы их потратим. For Krishna, in the service of Krishna.
мы потратим их для служения Кришне. Whereas a creeper or miserly person, they're trying somehow to store and keep and somehow increase the stock. А с другой стороны, Крипана или вот такой скупец действует совсем по-другому. Он все тянет на себя, старается все собрать и увеличить вот количество денег накопленных. Yeah, Prabhupada gave the example. If a bag of grains falls off the back of a truck, Прабхупада дает такое сравнение, что если мешок зерна выпадет с повозки или там, с грузовика, you know, like 30 kilos, some big bag. ну, знаете, вот такой мешок, килограмм 30 зерна. Mishok, это mishok тоже. 30 kilograms. Yeah, so some birds will come. Слетятся птицы, And maybe some little creatures. ну еще, может быть, какие-то животинки, And they'll eat a bit. и начнут поедать их And зерно. then they'll go away. А затем опять разлетятся, разбегутся. But a human being will come and collect it all. Но если придет человек, он все соберет. This is more like a creeper type. Вот на это такой тип скупца. And in this verse, the very first word is karpanya. И в этом стихе самым первым словом является карпания. And kripana, miserly person, is connected with this word karpanya. И крипана, скупец, связан с этим словом карпания. Kripana is in the state of karpanya. Крипана находится в состоянии карпании, в состоянии скупости. Yeah. So, and in this context, in the transcendental context, the idea of kripana is that our intelligence, our bodies, and whatever facilities we have, they can be used very nicely in devotional service. И вот в этом контексте, а именно в трансцендентном контексте, имеется в виду, что как наш ум, наше тело, так и все остальное, чем мы располагаем, можно прекрасно задействовать в преданном служении. But we are using these things just to get a little sense gratification. Но мы-то используем все это ради того только, чтобы получить небольшие чувственные наслаждения. We could use these things for spreading Krishna consciousness and liberating hundreds or thousands of people. Мы могли все это задействовать в сознании Кришны для того, чтобы освободить сотни или даже тысячи людей. But we're using them so I can get a little money. Но мы это используем для того, чтобы заработать еще чуть-чуть денег. So I can get some better food. И вот куплю-ка я себе еще еды получше. Get a better motor car. Надо машинку получше приобрести. Somehow increase my material facility. Мы пытаемся как-то улучшить свои собственные материальные обстоятельства. But if we learn how to use these things in the broad-minded transcendental way, Но если мы научимся все это использовать в таком настроении человека с широким умом, с широкими взглядами, like Srila Prabhupada, как, например, Шрила Прабхупада, one man, due to his efforts, and thousands and millions of people are benefited so much. как Шрила Прабхупада, который делал то, что ему положено, и результатом этого явилось то, что тысячи и даже миллионы людей приобрели благо. This is real first-class brahmana. Вот это настоящий первоклассный брахман. So anyway, the basic point of the verse, of course, and the purport, is that
people need a bona fide spiritual master. Итак, одной из идей вот этого стиха, который Прабхупада разъясняет в своем комментарии, является то, что человек должен найти себе настоящего духовного учителя. Because it's not easy to understand all these things. А ведь это не так просто понять все эти вещи. There are many different paths that could be followed. Есть много путей, по которым можно следовать. And, there used to be a saying back in the old days, all roads lead to Rome. И знаете, в старину была такая поговорка: все дороги ведут в Рим. Isn't there one like that to Moscow? Is there? Not. Anyway, Rome. But maybe in those days, Да, так было, но может быть в те времена, in that area. в той местности. But there's so many roads going to so many places. Но на самом деле существует множество дорог, и ведут они в самые разные места. And even someone comes to the point of understanding that I'm in difficulty and I need some higher spiritual help. Но даже если кто-то доходит до осознания, что я вот нахожусь сейчас в очень трудной ситуации, в трудном положении, и мне нужна настоящая духовная помощь, But unfortunately many times they turn to the wrong people. но, к сожалению, даже люди, которые доходят до такого понимания, зачастую обращаются не к тем людям. So a real bona fide spiritual master coming in disciplic succession А истинный духовный учитель приходит к нам по цепи ученической преемственности. particularly in our cases, coming through the line through Srila Prabhupada. И в нашем случае это происходит по линии нашей преемственности через Шрилу Прабхупаду. On one hand, С одной стороны, they can help us by educating us. такие люди могут помочь нам, давая нам образование. They can, yes, Abrazavanya. They can educate us, help us to understand what is truth, what is untruth. Под образованием мы здесь понимаем, что такие люди дают нам способность различать, что истинно, а что ложно. And how to practice Krishna consciousness properly. И как совершать служение в сознании Кришны истинным, правильным образом. Just one sort of simple but very interesting point. Вот, например, есть очень такой простой, но интересный пункт. Srila Prabhupada instructed that we should all chant not less than 16 rounds a day. Шрила Прабхупада дал нам наставление, чтобы мы воспевали не менее 16 кругов в день. Not 15, not 17. Не 15 и не 17. Of course, you can chant more, the more the better. Конечно, вы можете и больше воспевать, чем больше, тем лучше. But he set 16 as a minimum. Но он сказал, минимум 16. And we should try to chant those 16 rounds very attentively. И нам необходимо пытаться во время воспевания этих 16 кругов сохранять большую внимательность. And sometimes people ask, why 16? Но иногда люди спрашивают, а почему 16? Why not more? Why not less? Почему не больше или не меньше? The point there, why 16, is that in order to get through the full day in Krishna consciousness, И разъяснение такое, для того, чтобы прожить весь день в сознании Кришны, yeah, it's sort of like going through the day is a little like a journey. это похоже, знаете, на то, что вот каждый день мы совершаем небольшое путешествие. Yeah, and like when you take, if you drive from here to St. Petersburg, Если, например, вы повезете меня в Санкт-Петербург, drive, yeah, then you need a certain minimum amount of petrol.
Для этого вам потребуется заправить машину каким-то минимальным количеством топлива. If you have more, that's fine. Если в баке больше топлива, нормально. But if you have less, it can be a real problem. Но если топлива мало, то случится проблема. You'll just run out on the way and it can be difficult to get there. Бензин просто закончится по пути, и, может быть, будет не просто дозаправить машину. If you're driving in South Africa А если вы ездите на машине по Южной Африке, and you run out of petrol driving in the countryside, и у вас где-нибудь в сельской местности кончается бензин, they'll come and steal your car. можете просто забыть выбросить свою, могут прийти и украсть вашу машину. Точно придут. Wow, it's very dangerous. Это просто очень опасно. Yeah. So like this, to get through the journey of the day in Krishna consciousness, we need a certain amount of transcendental fuel. Точно так же, для того, чтобы закончить наше, или полностью совершить наше дневное путешествие в сознании Кришны, нам необходимо определенное топливо, этого трансцендентного топлива, определенное количество этого трансцендентного топлива. And this is 16 rounds. И это как раз 16 кругов. And if you chant more, that's good. But if you chant less, then at some point in the day, maybe later in the day, your spiritual strength will just reduce. Если вы читаете больше, то все в порядке, но если вы читаете чуть-чуть меньше, то позже, по мере течения времени, в этот день, ваше духовное сознание может чуть-чуть уменьшиться. So it's a scientific idea. Это научная идея. Yeah. And Srila Prabhupada has structured our whole program in Krishna consciousness in such scientific types of terms. И Прабхупада построил всю нашу программу жизни в сознании Кришны на основании вот таких научных вещей. Like for example, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya talks about the 5 most important devotional activities. Подобным же образом в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья выделяет 5 наиболее важных видов деятельности в преданном служении. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami repeats them. В Нектаре преданности Рупа Госвами повторяет это. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Sri Murtiya Shradaya Seva. We must associate with devotees. Мы должны общаться с преданными. We must chant the holy names. Мы должны воспевать святые имена. We must hear Srimad Bhagavatam. Мы должны слушать Шримад Бхагаватам. We should live in a sacred place like Mathura. Нам необходимо жить в святом месте, таком как Мадхура. And we must worship the deity with faith and respect. И мы должны поклоняться божествам с верой и почтением. And if we look at the process as Srila Prabhupada gave it to us, then we see these 5 activities are emphasized so much, they're so prominent. И если мы внимательно присмотримся ко всей системе нашей деятельности, которую нам завещал Прабхупада, то мы увидим, что везде эти 5 типов деятельности рекомендуются и таким образом подчеркивается их важность. Например, мы здесь, в храме, и я общаюсь сейчас, как сказать, с садами. Is it? How to say? I have Со святыми. Саду? Yeah. Со Со святыми. Oh, со святыми, then, all С right. мудрецами. Со садами. С- Okay, да, я общаюсь. Харибал. Спасибо за общение.
And, we were chanting the holy names earlier. И мы также воспеваем святые имена, мы уже воспевали их чуть раньше. Now we're hearing Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Теперь мы слушаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. What is it now? In the sacred place, in the temple of the Lord. В священном месте, а ведь именно таков храм Господа. In front of the deities. И мы делаем это перед божествами. Sure, just see. All 5 at one time. Посмотрите, вот все 5 условий вместе. And you look at our program, the way things work during the whole day. It's more or less always like this. И если вы посмотрите на нашу программу, которую мы выполняем в течение дня, вся она примерно так и выглядит. So, anyway, the spiritual master is here to give us, to teach us how to live in such ways that we can, as easily as possible, develop our Krishna consciousness. Итак, духовные мастера существуют именно для того, чтобы научить нас жить таким образом, чтобы мы могли максимально легко развиваться в сознании Кришны. This is one aspect of the benefit of having a spiritual master. Это одна из сторон того, что иметь духовного мастера – это большое благо. Okay. Он духовного наставника, учителя. Well, no, духовного учителя. Учителя, толка, наставник. Yeah, there's a very interesting little incident with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. С Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати однажды случился такой интересный случай. There was one American scholar came to visit him. К нему повидаться, пообщаться приехал один известный американский ученый. And this man, scholar American, he knew something about the Vedas and these types of things. И вот этот ученый американский что-то знал там про Веды, про все прочие вещи. And Srila Bhaktisiddhanta was preaching to him. А Шрила Бхактисиддханта ему проповедовал. Then Srila Bhaktisiddhanta gave a quite complicated explanation of the Das Avatar, the 10 popular incarnations of Vishnu. И затем Бхактисиддханта дал ему очень такое сложное объяснение Дашаватары, который является одним из воплощений Господа Вишну. And how they reflect the evolution of consciousness. И он объяснял, как эти воплощения отражают эволюцию сознания. Sounds complicated. Ну как, не просто ведь все это звучит. And at the end, I mean, this is like very advanced high-level stuff. И в конце концов он добрался до очень возвышенного уровня, до объяснения очень возвышенных вещей. And at the end he asked the man, so, what do you think, or not what do you think, but how do you find my explanation? И в конце концов он спросил этого ученого, ну как тебе мое объяснение? And the professor was a little bit like. И вот профессор впал в такое состояние, которое показывает. And he said, I'll have to think about it. И он сказал, надо подумать, поразмыслить над этим. And Srila Bhaktisiddhanta told him, I'm paraphrasing a little, but he told him, no, don't think about it too much. И Шрила Сиддханта дал ему ответ, который я немножко изменю, но смысл ответа такой. Нет, лучше тебе об этом не думать слишком много. Paraphrase is manure, yeah? Перефразируй. Yeah. Don't think about it too much with your conditioned mind.
не думая об этом слишком сильно своим обусловленным умом, but hear about it from transcendental authority. лучше послушай об этом от авторитетного, духовного человека, личности, да, от авторитетной духовной личности. Yeah, because in that way, first thing, you get the right information. Потому что в этом случае ты, во-первых, получишь правильную информацию. But second thing, there is a transcendental quality to the sound vibration coming from the mouths of transcendental people. Но, во-вторых, есть такая серьезная вещь, как трансцендентные качества, которые передаются вместе с вибрацией звука от трансцендентных признанных личностей. It's not just a question of strength of intelligence, how you can figure things out. И дело здесь совсем не в том, насколько силен ваш ум для того, чтобы разобраться в разных вещах. But that transcendental quality of that sound vibration, it penetrates to the heart. А в том, что трансцендентные качества, которые мы воспринимаем вместе со звуком, проникают прямо в наше сердце. And this gives one the intelligence to understand the things. И именно это дает человеку способность, необходимую разумность, с помощью которой он может понять такие вещи. So, having a bona fide spiritual master, on one level, there's the point of getting a good education. Итак, получение прибежища у истинного духовного учителя на одном уровне ведет нас к получению правильного образования. But then there is this point of the transcendental nature which is associated with such a person. Но на другом уровне есть момент трансцендентной природы, которой обладает такой человек. And therefore, just as an example, in our own experience, И вот для примера из нашего личного опыта, sometimes just sitting with Srila Prabhupada, you would feel some transcendental influence. когда мы просто сидели рядом с Прабхупадой, порой можно было чувствовать вот это трансцендентное влияние его. There's a transcendental energy emanating from such persons. Это эманация, то есть трансцендентная энергия, которая исходит из такой личности. There's one very nice verse I just want to read here. И есть один очень интересный, очень хороший стих, который я хотел бы в этой связи прочесть. It's actually from Mahabharata. Он на самом деле из Махабхараты, But it is quoted by Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita. но этот стих цитировал Господь Чайтанья в своей Чайтанье Чаритамрите. Madhya Lila 17 186. В Мадхья-лиле 17:186. Да. Очень известный, очень важный стих. Очень. So, oops, okay, let's read it, let's see. Tarko pratishta shrutayo vivinna nasavrishya yasya matam nabinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata sapanta. Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал: dry arguments are inconclusive. Сухие споры не приводят ни к каким решениям. A great personality whose opinion does not differ from other great personalities is not considered a great sage.
Великий человек, чье мнение неотличимо от мнения других великих людей, не может считаться мудрецом, Okay, veliki, velikon, великим мудрецом. velikim, mudritson. Simply by studying the Vedas, which are variegated, А просто изучая веды, которые, как там говорится, многоветвистые, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. никто не может прийти к верному пониманию, которое бы способствовало правильному пониманию религиозных принципов. The solid truth of religious principles Великая правда религиозных принципов is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person, Unadulterated. uncontaminated. Великая правда скрыта в сердце чистого, самоосознающего человека, личности, самоосознающей личности. Consequently, as a result, as the scriptures confirm, one should accept whatever path the Mahajans advocate. И поэтому священные писания заключают, что каждый должен вступить на путь, которым идут великие махаджаны. Очень красивый стих. Yeah. So there's something special about transcendental devotees. И вот видите, есть нечто особое в этих трансцендентных преданных. It goes beyond simply the fact that they may know really a lot. Это выходит далеко за пределы того, что они могут просто много чего-то знать. They usually know really a lot. Обычно они такие знают очень много. But that's not everything. Но это далеко не все. Because of their deep personal relationship with Krishna. Потому что у них еще есть и глубокие личные отношения с Кришной, Which is beyond all material things. которые выходят далеко за пределы всяких материальных вещей. They're able to reveal Krishna to us. Они способны проявить Кришну для нас. Ipayatamo mahajano yena gata sapanta. We should follow the path laid out for us by the great souls, particularly Srila Prabhupada. И вот именно поэтому мы должны вступить на путь, который для нас протарили великие души, такие как Шрила Прабхупада. Hare Krishna. Whoa! Baby is just demonstrating what it's like in the material world. Вот нам как раз показывают, каково это в материальном мире. Спасибо. Достаточно. You don't want to have to be born again and go through it again. Не стоит вам снова рождаться и проходить через все это. Okay. Is there one or two questions, comments? Если есть один-два вопроса или комментария, пожалуйста. Oh, yes. Махарадж, в вашей лекции вы сказали, что все-таки есть разница между духовным учителем, когда человек имеет духовного учителя, и когда человек имеет духовного наставника. А в чем разница? Разница между духовным учителем и... Духовным учителем и духовным наставником. Да, понятно. You know, as far as we can see, the term nastavnik is
most appropriately applied to someone who is a good devotee, a very good devotee, and is able to give nice guidance, but they're not on as elevated a platform as an actual spiritual master. Мы можем эту разницу объяснить следующим образом. Духовный наставник, сам термин «духовный наставник» правильно применять к человеку, который занят в преданном служении и действительно может объяснить нам многие вещи, связанные с преданным служением, но сам не находится на такой высокой духовной платформе, которая свойственна духовным учителям. That's the essence of it. Вот вкратце суть этой разницы, различия. A good nastavnik, like a good mentor, someone who can give you nice advice, is very helpful. Хороший духовный наставник очень полезен, поскольку если этот человек способен дать вам хорошие наставления и разъяснить вам ситуации, с которыми вы к нему обращаетесь. Yeah, like that. But spiritual master is a little different. It is different. Но положение духовного учителя отличается от этого. Yeah. Is that okay? Вам понятна разница? In a nutshell. Ну так, вкратце самая суть. Yeah, like that. So, yeah, like that. Yes. Скажите, пожалуйста, что нужно делать для того, чтобы твой духовный учитель проявился для тебя, то есть пришло понимание духовного учителя? What we should do to reveal our spiritual master in our consciousness. Simply saying how we can find Fine. a spiritual. Вопрос был такой, что нужно делать для того, чтобы твой духовный учитель проявился в твоем сознании? Да? Как найти? Простыми словами, как найти духовного учителя? Is that the idea? Найти, как найти, как понимать. Well, it's related to this question. You have to see who is helping and inspiring and guiding you and inspiring you the most in Krishna consciousness. Эти два вопроса связаны. И ответ такой. Вам надо приглядеться к тому, кто своими советами и наставлениями больше всего вдохновляет вас в сознании Кришны. Не только наставления, наставления очень важны. No, but give it just their presence and their instructions and their presence in your life gives you the most inspiration. Наставления важны, как сказал Гуру Махарадж, но вам надо приглядеться к тому, что не только наставления, но и само присутствие такого человека в вашей жизни одухотворяет ее и вдохновляет вас в сознании Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki.